Hello, Miss Pneumatic here. Finally, the long-awaited Korea Pack 2026, the largest packaging exhibition in the country, has officially opened. Packaging technology is something that's inseparable from our daily lives, so I've been really looking forward to this. Shall we take a closer look at the vibrant atmosphere of the venue together? Wow, I feel overwhelmed by the sheer scale as soon as I walked in. This exhibition is running on an unprecedented scale, with 1,500 companies from 24 countries participating across a total of 5,000 booths. The most notable feature of this year's Korea Pack is that it's not just about showing boxes or containers. It has expanded into an integrated exhibition that encompasses the entire manufacturing process. I heard that KCC Precision is also participating in this year's Korea Pack. Shall we go check it out together? 안녕하십니까. KCC 전공 유동철입니다. 저희 KCC 전공은 오랜 기간 축적해온 공합 기술력을 바탕으로 국내외 다양한 산업 현장에서 신뢰받는 파트너로 성장해왔습니다. 특히 이번 전시에서는 고속 고내 구성을 갖춘 공합 제품군은 물론 전동 액추에이터와의 융합을 통한 하이브리드 시스템, 그리고 설비 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 스마트 공합 기술, 다양한 방향의 기술을 직접 확인하실 수 있습니다. 이를 통해 고객 여러분께서는 생산성 향상과 에너지 효율 개선, 그리고 유지보수 비용 절감까지 실질적인 제조 경쟁력 확보 방안을 경험하시게 될 것입니다. 또한 저희는 단순한 제품 공급을 넘어 고객의 공정에 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 현장에서 바로 상담 가능한 전문 엔지니어가 함께할 예정입니다. 빠르게 변화하는 제조 환경 속에서 KCC 전공은 공합 기술의 새로운 가능성을 제시하고 고객과 함께 성장하는 파트너가 되겠습니다. 감사합니다. I took a full walk around the exhibition hall, and I noticed that pneumatic and hydraulic components are actively playing a role in all sorts of machinery. Seeing them in action like this really gives you a fresh perspective on the technology, doesn't it? Well, that's all for today's coverage. I will be back soon with more interesting exhibitions related to mechanical and engineering technology. See you in the next video. Bye.